Anand who is joining us in a short while now. From now. When we approached them, they were very happy to join and readily accepting our invitation to come for this virtual meeting. And of course, it is a galaxy of all old people. We are going to listen to our professors. At the same time, we'll also share our memories. Of course, the department is every year growing in different ways. And the department is not what it was when you were studying. And so many courses were introduced, so many people have come and gone. So that way, your connection with the department always will enrich us. So, as principal said, you must bring in a lot of resources in terms of new courses, suggestions, initiatives. Whatever we can do, we will do, so that our department will reach higher position in the field of academia. And we have been trying to start a research department, and we have 30 years of journey in Loyola College. We should have started, but various reasons it was not taken up. But very soon, with God's grace, we will start our research department. Some of you, if you are interested, you can come and do a research, PhD and other short programs and so on. So, I invite all the professors. I also invite all the old students to meet your professor, have a good conversation, and that will enrich each other. Thank you. Have a fruitful time. Matthew sir, you are on mute. Matthew sir, you are on mute. Thank you, Professor. Next item will be an introduction to Professor Amalraj by Christina. Christina. Thank you, Matthew. Hi, Professor Amalraj. Welcome and thanks for having taken the time to be here with us this morning. By way of introduction, would you kindly say a few words about yourself, things like where you're from, a few tidbits about your family, what your interests and hobbies are, and most importantly, what made you choose this career path to become a faculty member? Thank you, sir. Thank you, Christina. My pleasure. Well, I am basically from south of Tamil Nadu, a place called Kambam. We have Theni district. And I did my studies in St. Joseph's Trichy, those days PUC. And later, I was a Jesuit student. As a Jesuit, I did my economics in Loyola College. And later, I was also heading culture and communication for a few years. Then I opted out, and then I have been doing a number of things, mostly working with children, marginalized children, in terms of creative arts. So then in 2000, somewhere around 3-4, I started teaching formally. Earlier, I have been teaching the animators, children outside a formal setup. But only in 2005, I joined Loyola Abscon and then started teaching at there. And even before that, I was 2 years with the Madras Christian College. Okay, the purpose of my joining or choosing teaching, I have been teaching all along. So teaching it at Loyola as a formal setup was nothing new. I really enjoyed teaching. And even though it was, say, about 7-8 years at Loyola, and I enjoyed every day of my class, every day of meeting my students. And I should say I was on the lookout for students who are hiding themselves. I just went after them and then tried to pull them out. And then tried to find opportunities for them. Maybe they were not really sure, so I gave them the assurance.
So that way I had the satisfaction of teaching, even though in a short period. After my stint in Loyola, I had an invitation from Jesuits in East Timor. They had a television production house, so they were looking for somebody to head the institution. So I went there for about 3 years. I spent my time there. So it was producing both development programs as well as Christian and Catholic programs, animation programs for national television. So we had a documentary series on development and peace, about 2 episodes per week, and it was going on. So then I got back to Chennai back in 2015, and I took off from everything for about 2 to 3 years. Now I am being a consultant for World Catholic Association for Communication. It's called SIGNIS. So I've been working with them, working for them. Last year I had about 3 months at Bhubaneswar. We had an international group of students, about 9 of them. It's called Laudato Si, the whole encyclical of Pope Francis. We are trying to develop or train communicators to communicate ecological teachings of the church or environment. I still continue with the SIGNIS, and I am working on their portal for grant application as well as their website. So, with regard to my family, I have 2 sons. One just finished his engineering at Loyola, and he is now a graphic designer at one of the IT companies in Chennai. The second one is doing his medicine in Armenia. He is in the 5th year, so he has 1 more year to go. My wife is a judge. She is a district judge in the labor court in Coimbatore, and just now, 2 minutes back, I got information she is transferred to Chennai. Otherwise, she has been in Coimbatore for 2 years. So that's a good news. Lot of shuttling between Coimbatore and Chennai is now over. Fantastic. Thank you, Professor. Truly inspiring career path. And not all of us have the privilege of turning a career into a service. I think you have the perfect balance of both a career and a service. Welcome again, and thanks for your time. Thank you. Thank you, Christina. Thank you, Professor Amalraj. I'll now invite Rohan Jacob to introduce Professor Uma Mangal. Hi, everybody. My name is Rohan Jacob, and I had the pleasure of being Uma Ma'am's student at the first MSc Viscom batch for Loyola Viscom. And so I'll let Uma Ma'am take it forward from here. And ma'am, if you could tell us something about what led you down this path of teaching students and touching lives, and the way you do it in your style, I think has always been unique. So if you can talk more about that. Thank you, Rohan. Well, I like to describe myself as a true Madras Punne. Born and brought up very much in the heart of Madras in Perambur. And I've always somehow had this connection with Catholic institutions. So I did my schooling in St. Joseph's Presentation Convent in Perambur, and then moved to a very completely different kind of environment in Padma Seshatri, where we were called out for crossing ourselves at assembly because we were so used to it. And then I moved to Women's Christian College, studied English literature, moved on to study journalism. So teaching was not even in any, goal list. I had made up my mind, I think, when I was in the 7th, to become a journalist, because I thought journalists could change the world. Because, that was the time of the emergency, and I saw the way the Indian Express would fight and stand up for what is right.
And so I decided I want to be one of those warriors, who can change the world. And so that path was very clear, and I went in, did my master's, and while I was still interning, joined the Indian Express as a reporter, and I thought that was going to be it. And then marriage happened, and moved with my husband to the Gulf, Dubai, where he was an editor in Gulf News, and so I moved with him. But I think somewhere along the line, I realized that's not what I want to do, not live in the Gulf and teach. I actually began to teach ABCD and numbers to preschoolers. And then I said, this is not what I want to do for the rest of my life. So I got back and registered for my PhD, which is when I met Father Rajanagam, who was my senior during my master's in journalism and communication. And obviously he was heading the WISCOM at that time. And when I had registered for my PhD, he invited me to teach part-time. And I came in Margaret's batch, the QVC batch, I came to teach part-time. So there have been times when the principal would catch me in the car park at 10:30 because I would teach 8:15 to 10:15 and then go to the university to do my PhD classes. And so I remember a couple of times being pulled up by a principal saying, young lady, what are you doing in the car park? Get back to class. And I would be like, Father, I'm not a student here. I'm teaching and I'm off to the university. And so it was quite an interesting introduction into teaching. Before that, I had taught a journalism course at Amalraj College for one semester before I headed out to Dubai. But I never thought I would end up teaching WISCOM. So it was an accidental kind of foray into teaching, but I really enjoyed myself so much. And I think a lot of the credit goes to the QVC batch. And interestingly, the PVC batch and the RBC batch, because the PVC had just graduated, but they kept coming back to college. And Margaret's class, very happy to have a woman teacher in the middle of three priests who would fling their assignments towards their faces. And so I think they embraced us and gave us a lot of responsive engagement in class, which kind of then made teaching such a joy. And I was very young, and I had a son, and the children, and we would go out on trips, and it was such a fun experience that I decided to take it up full time. While continuing my writing for newspapers and magazines, I also continued to teach. And then obviously, since PhD is definitely one of the stepping stones to academia, I ended up coming back full time to Loyola WISCOM, and when they decided to launch the masters along with Father Alex Jerome and Father Rajanagam and Prof. Victor and all of them, we drew up the syllabus, and then they gave me the responsibility of heading the master's program, and that's where Rohan's batch came in. They were my babies, and interestingly, I think my daughter literally grew up on Loyola campus. Victor, sir? She was a baby when I started teaching full time, and I used to bring the baby to campus, and I think it was the SVC batch, Rabi and Anand, their batch, and Professor Victor, Father Rajanagam, Father Jerome, and the boys and the girls would actually take care of her, push her around in the pram while I'm taking class, and the rest of the time she would be in my room and so on. So Loyola was a place where I grew and my children grew up, so it's a very special place. And when Rohan's batch came along, they were quite a motley crew, and we faced a lot of challenges because several of them had come from non-communication or WISCOM background, and we had to do a bridge course for them. And so it was like literally, I think one of the things about the WISCOM was both the faculty and the students were literally thrown in the deep end of the pool. And you either sank or you swam. And we all swam brilliantly, if you ask me. And it was like a mission for me. When the master's program began, it became something that I had to do. I said 3 batches will graduate without any hitches, and that's my goal. And
once I did that, I think I realized I wanted to spread my wings a little. And one of the things with academia is that it rarely gives you any time to pursue your research interests or writing interests or filmmaking interests. So you end up attending meetings, conducting exams, teaching courses, and at the end of it, and also in our case, literally shepherding and mentoring all the kids in the class. And so I think I decided it was time to spread my wings. And one of the reasons I probably left in 2009, I left Loyola to join LB Prasad Film Academy, where I could focus more on film teaching and also make films, which was one of the goals. Because from journalism, development communication, and making documentaries was a natural way to change the world to make it a better place. And so, in a way, I think that was more the goal than anything else. And so I ended up making a lot of films on women's issues, on the marginalized and their fight for freedom. And so one of the happiest moments I've had was when my film on two Dalit women in Karnataka was played in the Supreme Court, and then they were granted the money that was denied to them by the Karnataka government. And so that was the happiest moment of my life, rather than actually showing my films here and there, and then I went on to pursue a Fulbright fellowship and started doing feminist film studies as my core focus, and went into Kenyan College to teach Indian popular cinema, South Asian cinema, and somewhere along the way also got invited for a visiting professorship, which meant then that I started working with global audiences, global faculty, global students. Not much of a difference, I can tell you that much. Students are the same across the world. Almost all their first films are about love, first love, failure in love. Oh, after a while you get fed up of it, but nothing was different. They were all the same, except their skin color or the way they speak. The rest of it was the same, and so it kind of became challenging to keep moving with young people and their thought processes, and mentoring their creative aspirations. And so I still continue, but I moved more into writing, which was my first passion. So I've started writing, researching, and also writing. So I write. I have a script clinic where almost all my students from Prasad Academy and other script writers come to me, and we work on their scripts till it gets polished and fine-tuned. And I also work in the gender justice field, which means I started promoting a gender-balanced approach to filmmaking, filmmaking, and also film viewing, which means then I conduct workshops on how to see films from a woman's perspective, which means I've created a research framework for analysis of films from a South Asian and a women's perspective, which is going to become a book very shortly, and also working on another book on international co-productions, because often I find built-in biases when filmmakers from outside of India make films on Indian subjects, and so that's something that disturbs me a lot. And so we're looking at a reverse gaze project where filmmakers from here and filmmakers from, let's say, the US or Europe will come in and work on same footage but with different perspectives, and so in a way create a global gaze and remove the biases that often media continues to impose on all of us. And so that's the future direction. Well, personal, my husband is a retired associate editor of The Hindu. My son works in San Jose. He works with hopes to start a new company in India where he wants to work with young men who often get neglected in the development process. So he wants to do something to empower young men in India, in rural India. My daughter is pursuing international economic policy, a master's in international economic policy in France, and she wants to become part of a think tank that will project
developing nations' perspectives in trade agreements and in policy making. So I assume that somewhere all this has rubbed off on my children, thankfully. Well, I guess I've gone back to my writing more than anything else now. I continue to make films, mostly subjects that touch me. I'm currently working on 3 films in the US. One is about an Amish family, and as those of you who are in the US know, they don't even like people taking pictures of them. But this one family gracefully allowed me to film them, and so I'm making a film on the women in an Amish family. Which is quite inspiring in many ways because they're so untouched by the rest of the world that they have sheer joy in their lives and in God. And so it's a kind of wonderful grounding experience. And I'm making another film on a man who has won 99 chili Oscars. So he basically loves chilies and spices, just like I do. And so that's another film. And the third film is about a couple of priests who live in the US, in Ohio, in southern Ohio. And so, yeah, these are the films that will be edited while I'm on this Fulbright and hopefully distributed and watched by other people. So, yeah, right now it's cross-cultural identities for a global audience. That's the focus of my work right now. Thank you, ma'am. Thank you so much. You have really shared your inspiring journey, and what you have done is amazing. And I hope you will continue and wish you the best. I will now call upon Professor Maria Victor to share a few words. Professor, please tell us a little bit about yourself, about what called you to this profession, and a little bit about your hobbies, what you like to do in your free time and your family. Professor, are you speaking on mute? Unmute. You're muted, sir. Yeah. Okay. You can repeat yourself. Sorry about that. Okay. No, I don't know why you people are asking me or ask other professors about us, why we decided to become a professor. So you should have asked me when you joined Viscom. And our passion, hobbies, and all that, your family, and also where you are from. So without further questions about this. So I hail from deep south, that is from Kanyakumari. But we lived in Nagarkoil, that is the city town of Kanyakumari district. And of course, my family was there. But from the 9th standard onwards, I moved to Madurai, and then thereafter I in fact did all my studies in Madurai, then in Chennai, and so on. Okay. Now about my family there, my father is a teacher, and he is also a good artist. Okay, so a very good artist, and he was teaching in the high school there. And apart from teaching, he used to do a lot of artwork, drawings, paintings for the church as well as for other people. Okay, so that's why I learned that trade. Okay, so it is in our blood. So all of us are artists. Okay, so all my brothers, sisters, all of us draw. Okay. And teaching, of course, my father is a teacher, and my 2 sisters, both of them are lecturers in colleges. And they were teaching in Trichy as well as Holy Cross College. One was teaching, the other one was teaching in Holy Cross, Nagarkoil. And my younger brother is also a higher secondary school teacher, was all of us retired. Okay, so teaching is also our profession.
and that's why I chose that also. So it was accidental in some way, because when I was doing my fact, so if you look at my life, after my schooling, I joined the Society of Jesus, okay, and then I became a priest. And then since I was a good artist, so people asked me to do something to do with art, okay, some learning related to that. But it didn't fruition, so that is why I did MA English. And then for some time I taught in St. Joseph's College High School in Trichy for 2 years. And that time people were looking for somebody to teach art-related courses in Viscom. So that is in 89, so it started. And in 93, I came to Loyola College to teach art-related subjects. Okay, so that is how I joined Viscom. So during my life here, I was in fact teaching different subjects like photography, and mostly to do with art, design, then of course advertising. So all these type of different subjects. Now of course art cannot be taught, so it has to be learned. But still you can inspire people by doing something. Okay, so that's how I decided to take up this profession to teach art, and I continued. So people, in fact, were learning a lot because of me, and I could give them whatever I can. Okay, so that's how I remained in the department. And when I joined, there were not many people teaching, so only Father Rajanayakam, Rabi Bernard, and myself. So 3 of us were there, and later on Father Alex Jerome joined, and 4 of us were teaching. And when Rabi Bernard left, Suresh Pal sir joined, and we 4 of us were in fact the people who remained in the department, and then we were the staff who taught. Okay. And like Uma and some professors were part-time teachers, and later on Uma ma'am joined the department when we started the shift 2. Okay, so that way, as well as the PG course. And in the department, when after Father Rajanayakam, Father Rajanayakam was the HOD, and when he started doing his PhD, then I took over. And I was heading the department for more years. What is the years in the sense? He in fact became HOD for the second term, and then again after his retirement, I continued heading the department. So that way, I was doing a lot of preliminary work in the department to develop it, and along with that, other staff were in fact helping me to do it. Okay, so we started shift 2 as well as MSc program, and then we in fact decided to build a building, and we built it in front of the old premise, and then we moved into that premise, and then we had 2 floors, so the first floor and the second floor. And since we had enough space, then we started BMM, that is Bachelor of Multimedia. And along with that, we had the MA Media Arts. So that way, we had different programs which started. Okay, so that way, I was part of the whole group, and I have been working here since '93, and still I am continuing to do it. So I retired in the year 2013, and then afterwards I
was asked to continue, so still I am continuing. So that means I could give enough to our students in the area of art and design. Okay, so every year I in fact find something new. Okay, so every day I learn new things. Every year I am able to, in fact, develop the syllabus in a different manner and then contribute to the students. So I have not found something which is not relevant. Okay, so every day I find something new and then teach them. Okay, so that is how students like my teaching as well. So I'm able to contribute to the development of the syllabus as well as to the development of the students. So my passion, of course, it is to do with art. Okay, so I have been doing a lot of paintings, and even recently I did a painting for a congregation of sisters. So whenever people ask me to do something, so I do it, and then I'm able to continue my hobby as well as passion. Okay, and my family, in fact, in 1998, so I, in fact, moved out of their society, and then I married, and then I have got a son. So at present, he has completed his mechanical engineering. So during this time of COVID, so he is in fact going for higher studies. So that is what my family. My wife, in fact, was teaching in schools, and at present she, in fact, voluntarily retired, and then she wanted to look after the house. So we are only three of us. Okay, so at present I am in Thambaram, so where I built a house, and then I there, and of course I regularly come to college from there. So every day I find something new to teach, and that's my passion. And I am, in fact, helping the students to get to know what they like, and also, so in that way, I am able to contribute something to the younger generation. Okay. So that is it. Now, in fact, I wanted to know how you people have profited by the department. So, in fact, I wanted to get to know about each of those students who did your studies in the department, because many people do not turn up in the department. So, some, of course, who are there in the city, they come and then share something. But those who are in the states or somewhere, so we are not able to meet you. Okay, so only now I am able to see some people who did their studies here. Okay, so you people must come to the department and see what is happening here. So at present we have developed. So in those days, only one course was there. That is only BSc Viscom shift 1. So at present we have 2 shifts. That is morning shift as well as the afternoon shift. And we have PG students, of course, and media arts is not there. So because there were not many takers, but because the management decided to scrap that. So they have, at present, we have 1 PG course as well as 2 bachelor courses. That is BSc Viscom and then BMA. Okay. So it's good that you people want to know about the staff, and you must get to know what is happening in the department and how we can, in fact, develop it, and in what way you can contribute to it. So that you have to think about it. Okay, so the college, in fact, is thinking of changing into a university, and by that time our department must also grow. Okay, so in what way you can
do something to the department. So you can share that, and then it will be surely profitable to the younger generation to join our department. So thank you for the opportunity. Thank you so much, I Professor. love it. Thank you, Nandini. Thank you so much, Professor. I mean, you said you joined in 1993, and that's when I joined. So I think I must have been your first batch of students. And you have really been an inspiration to our batch. You have taught me personally a lot of things I have learned, which I am still using in my life. And I'm really grateful to all that I have learned from you and Professor Raj Nagam and Professor Rabi. And although you were three, I mean, for us, it was a new experience. As new students, everything was something amazing. So I want to say thank you. And also thank you for sharing what the department is doing now. So I want to say thank you for that too. And we have just Father Tamuras is also joining us. And I see him in the... So I'll call upon Professor Father A.IRUDAYARAJ to introduce Father Amalraj. Okay. Hello, it is well. Hello, sir. Tamburaj. Good evening, Father. Good evening, Father. How are Good you? evening, Father. Good evening, Hello, Father. Father. Good evening, Father Tamburaj. Hello, Father. How are you? How are you? Fine, Father. You are in. I have a lot of problem to enter the Zoom. Okay. Okay. So, We apologize, Father, for that. okay. Father Tamburaj was the one who started this type of course. Okay, so I must say it was in 76. He came from France and he joined English department. So that time I was doing BA English. Okay, so that time Father Tamburaj started art club. So in the art club, we were part of it. So we were about 30 students, and every week he will bring us together in the first block of the hostel. There was a room, and there we used to sit and learn from him. So he used to teach us, and we used to regularly draw something, and we used to exhibit. So that's how the art club came to be. And after that, our LivCom course was started, and in fact, many people from the industry, from advertising industry, as well as film industry, people used to come and teach. Okay, so that was the LivCom program, and later on, culture and communication was in fact brought in the Loyola campus, and Father Jayapati took over, and then it was in fact that LivCom course was looked after by the culture and communication. And later Father Jayapati decided with other staff to start a BSc course, and we planned, and then afterwards the course was started in 93. So Father Tamburaj was the one who planted the seed, and it has now developed into a huge tree now. So people have profited by it. So welcome, Father Tamburaj. Thank you. Thank you. So say a few words, Father. I'm happy to meet all of you. All the memories, and it was a very creative course. Now it is in great demand, and many colleges started visual communication.
I am now retired, taking rest in Meski College, Indigal. I find it difficult to walk because of arthritis. And many students are shining, especially in the cinema world. Sometimes they come and have contact with me occasionally. So all the best for arranging this meeting. Such a wonderful occasion to see all of you. God bless you. Thank you, Father Amalraj. Your very presence is a blessing and an honor for us. Thank you so much for joining us, for taking the time and joining us. I see that Professor Rabi has joined. So I'd like to just ask you, Professor Rabi, to say a few words about yourself, about what inspired you to choose this profession, and a little bit about your background, your family, your hobbies, anything that you would like to share with your students today. You want me to say a few words? Professor Rabi Bernard. Professor Rabi Bernard. Ravi Bernard, yeah, Ravi Bernard, yeah, Ravi Bernard. Should I speak in English or can I speak in Tamil? You can speak in any language, sir. I think most of us here understand Tamil. நிறைய பேர் வெளிநாடுகள்ல இருக்கிறதுனால தமிழ்ல பேசுறது விரும்புறேன் நான். கண்டிப்பா சார். சுஜித், Amalraj, of course, Lavanya, Alden. I was also a student, Professor. PVC batch. Oh yeah. I have changed a lot. I was a very skinny person now. Years have added. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க முதல்ல சொல்லுங்க. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hello sir, fine. Good evening sir. நல்லா இருக்கோம் sir. Nice to see you sir. முகில் நின்னுட்டு இருந்தாரே பின்னாடி. இப்பதான் கிளம்பலாங்க சார். பின்னாடி பிலிப் நிக்கிற மாதிரி நின்னுட்டு இருந்தாரு. 2 feet behind. உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மிகுந்த மகிழ்ச்சி. 7:30க்கே வந்திருப்பேன். என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் விவேக் இறந்து போயிட்டாரு. தெரியுமா நடிகர் விவேக் இறந்து போனாரு. நாள் பூரா அந்த ஃபியூனர் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்து எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. எனக்கு என்னன்னா, இப்போ நான் அந்த சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட டைரக்டரா இருக்கேன். ஸ்ட்ரேஞ்ச் கோஇன்சிடென்ஸ் அவருக்கு சிம்ஸில் தான் இறந்து போனாரு. சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அட்மிட் ஆகி இறந்து போனாரு. அதனால இப்போ 7:30க்கே வரேன்னு சொல்லியிருந்தேன். டிஸ்டர்ப், அதனால கொஞ்சம் ஓய்வு தேவைப்பட்டது. அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் 1 மணி நேரம் தாமதமா உங்களோட வந்திருக்கேன். ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நான் ஜாயின் பண்ணப்போ ஃபாதர் விக்டர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு ஃபாதர் விக்டர்னு தான் தெரியும். சொல்லிட்டு இருந்தாரு எப்படி இந்த கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்கன்னு. அது இந்த இன்னைக்கு இந்த காலையிலேருந்து விவேக்குடைய மரணம் பற்றி டிவியில் பார்த்துட்டு அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள்லாம் டிவியில் விஷயம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வந்து டிவியை போட்டால் பிரின்ஸ் பிலிப் அவரு யூகப் எடின்பரோ பிலிப்பினுடைய யூனரில் போயிட்டு இருந்தது. அதை நினைச்சேன், வாழ்க்கைங்கிறது மன்னராக இருந்தாலும் சாதாரண மனிதராக இருந்தாலும் மனுஷன்தான் அடிப்படையில். ஹியூமன் பீயிங், ஒரு பிறப்பு, ஒரு தொடக்கம், ஒரு வாழ்வு, ஒரு முடிவு. இதில் நடுவில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள். நான் மறந்துறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதை சொல்லணுன்னே நினச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த சம்பவம் எல்லாம் பார்க்கும்போது முடிஞ்ச வரலையும் எல்லாருக்கும் நல்லது செய்யுங்க, முடிஞ்ச வரலையும் எல்லாரோடையும் அன்பா இருங்க. கொண்டு போறதுக்கு எதுவும் இல்லை. தத்துவமா நான் சொல்லலை, அனுபவமா சொல்றேன். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள்லாம் குழந்தை குட்டிங்களோட இருந்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களோட அன்பா இருங்க. உங்களுடைய அனுபவங்களை பிள்ளைங்கள்ட்ட ஓப்பனா பேசுங்க, பிள்ளைங்கள்ட்ட பகிர்ந்துக்குங்க.
உங்களுடைய கணவன், உங்களுடைய மனைவி, உங்களுடைய ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு நேசத்தை, ஒரு அன்பை பகிர்ந்துங்க. அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா ஒரு ஒரு மா ஒரு 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 சாதாரண ஒரு நகைச்சுவை நடிகருக்கு இன்னைக்கு அவ்வளோ கூட்டம், சென்னையில அவ்வளோ கூட்டம், அவ்வளோ பேர் திரண்டு, அவ்வளோ பேர் சேர்ந்து அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு சென்ட் ஆஃப் கொடுத்து அது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. காரணம், அவன் ஜெனுவினாவே மக்களை நேசிச்சான். ஒரு விவேகன்ட்ட எப்பயுமே சொல்லுவான், நான் பல இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கேன். ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னான், சார் ஒரு இடத்துல உங்களுடைய கோபத்தை உங்களால காட்ட முடியலன்னா உங்களுக்காக ஆண்டவன் ஒரு நாள் கோவப்படுவான் சார்னு சொன்னான். அவன் அவ்வளவு டீப்பான ஒரு ஆள். அதனாலதான் அவன் அப்துல் கலாமோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு, ஊர் பூரா மரம் நடுறது அப்படின்லாம் இருந்தான். நிறைய பேரை படிக்க வச்சான். எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் இழந்தேன். அதனால நம்ம எல்லாரும் ஒரு நாள் போயிடுவோம், நினைவுகளை விட்டுட்டு. அதான் எழுத்தாளர் சுஜாதா சொல்லுவாரு, யாருமே மரணிக்கிறது இல்லைங்க, ஒன்று டிஎன்ஏவா அடுத்த ஜெனரேஷன்ல இருப்போம், அல்லது நினைவுகளாக மற்றவர்களோடு வாழ்ந்துகிட்டே இருப்போம் அப்படின்னாரு. அப்ப நம்மளை பற்றியான நினைவுகளா நம்ம விட்டுட்டு போகணும், நம்ம நினைவுகளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளை பற்றி ஒரு அன்பான நினைவு இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும். அதனால அன்பாக இருங்க, அக்கறையா, நிஜமா ஜெனுவினா அக்கறை காட்டுங்க. வாழ்க்கையில வந்து வாழ்க்கை மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் கிடையாது. எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹேஸ் அன் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன்ங்கிறது பௌதிகம்னா, பிசிக்ஸ்னா அது வாழ்க்கையில தான் பார்க்கலாம். நல்லது செய்தவர்களுக்கு நிச்சயமா வாழ்க்கை வந்து நல்லதையும் கூடுதலாக அமுக்கி குலுக்கி அளந்து கொடுக்குங்கிறதுல வாழ்க்கை அனுபவமா உங்களுக்கு சொல்றேன். அதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ். செகண்ட்லி, இந்த கோர்ஸுக்கு நான் இந்த லோயலாவுக்கு நான் வந்ததே ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். அங்கதான் நான் இந்த கலீல் கிப்ரான் சொன்ன மாதிரி இந்த இன்விசிபிள் ஹேண்ட் ஆஃப் டெஸ்டினி லீடிங் அஸ்ங்கிறத வாழ வாழ திரும்பி பார்க்க நமக்கு தெரிய வரும். இன்விசிபிள் ஹேண்ட் ஆஃப் டெஸ்டினி தான் brought me to லயோலா காலேஜ். ஏன்னா நான் வேலை இல்லாம இல்லை. நான் பிலிப்பீன்ஸ்லேருந்து 89 இந்தியாவுக்கு வந்தேன். இந்தியாவுக்கு வரும்போதே நான் வந்து பிலிப்பீன்ஸ்ல இருந்தே யூபிஎஸ்சிக்கு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆல் இண்டியா ரேடியோ தூர்தர்ஷனுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தேன். I came in March, in May 18th I came, 1989. வரும்போதே நாம அங்க பிலிப்பீன்ஸ்ல எங்களுக்கு தினமணி பேப்பர் வரும் இந்தியாவிலேருந்து. அதுல வந்து அது லெட்டர் எடிட்டர்லாம் எழுதி நான் அவர் ஐராவத மகாதேவன் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருந்தார், தினமணியினுடைய ஆசிரியரா. அவரோட எனக்கு இருந்த தொடர்புல நான் சொன்னேன், இந்த இந்தியாவுக்கு வர்றேன்னு ஒரு லெட்டர் போட்டேன். அவர் சொன்னாரு, why don't you join me அட்லீஸ்ட் ஃபார் சம் டைம் அப்படின்னாரு. 18ஆம் தேதி சென்னைக்கு வந்து 19ஆம் தேதி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். 20ஆம் தேதி அங்கே ஜாயின் பண்ணேன். சொன்னேன் 10 நாள் போனேன், போயிட்டு 1ஆம் தேதி வரேன்னு சொல்லிட்டு போனேன். திரும்பி வந்து ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் தினமணி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அஸ் ரிப்போர்ட்டர். ஒரு நாள் எங்க அப்பா எதுக்கோ லோயலா காலேஜுக்கு போனாரு. Some reason he went to Loyola College to see Father ராஜமாணிக்கம். ஏதோ ஒன்று வச்சிருந்தாரு. அந்த எங்க அப்பா வந்து இந்த திருக்காவலூர் கலம்பகம்னு கான்ஸ்டன்டைன் பெஸ்கி வீரமாமுனிவர் எழுதிய திருக்காவலூர் கலம்பகத்துக்கு எங்க அப்பா தமிழ்ல உரை எழுதியிருந்தார். அதனால அவருக்கு கொஞ்சம் பெஸ்கி இன்ட்ரெஸ்ட். அது ராஜமாணிக்கம் ஃபாதரை பார்த்தாரு. அப்போ உங்க ஃபேமிலி எங்க, உங்க குடும்பங்கள்லாம் என்னங்க, பிள்ளைங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படிலாம் கேட்டப்போ எங்க அப்பா அவர்கிட்ட சொன்னாராம், என் பையன் இந்த மாதிரி தினமணி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல ரிப்போர்ட்டரா இருக்கான், கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருக்கான், பிலிப்பீன்ஸ்ல கம்யூனிகேஷன் படிச்சான் அப்படின்னு சொன்னாராம். இப்போ அவரு சொன்னாராம், இப்போ எங்களுக்கு ஒரு கோர்ஸ் சாங்ஷன் ஆயிருக்கு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்னு. அதுக்கு வந்து அந்த யூஜிசி ரெகுலேஷன் படி, யூனிவர்சிட்டி ரெகுலேஷன் படி டீச் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லை. ஏன்னா அதுல எம்ஏ எம்ஃபில் அதெல்லாம் இருக்கணும். அப்போதான் அந்த யூஜிசி ஸ்கேல் சேலரி வாங்க முடியும், ரெகுலர் போஸ்டா இருக்க முடியும். ஏன் உங்க பையன் ஏன் இங்க நம்ம கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வேலை செய்யறதை விட்டுட்டு ஏன் தினமணியில போய் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். ஸோ அப்போ டாக்டர் மூர்த்தி, ஏன்னா திஸ் வாஸ் பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன். ஸோ திஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் அண்டர் த டீன் ஆஃப் சயின்சஸ்
who was Dr. Murthy. அவர் ஜுவாலஜி ப்ரொஃபஸர், அவர் ஜுவாலஜி ஹெச்ஓடி அண்ட் டீன். அப்போ அவர் என்னை வந்து பார்த்தாரு. தினமணி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், இப்போ இருக்க எக்ஸ்பிரஸ் மால் இருக்கு, அதுதான் எங்கள் ஆஃபீஸ். அப்போ அங்கே வந்தார், என்னை பார்த்தாரு, என்னை கேட்டார், ஒய் டோன்ட் யூ ஒர்க்னு கேட்டார். அது ஒர்க் அஸ் லெக்சரர்னு. நான் என்னங்க வாத்தியார் வேலை, வாத்தியார் வேலையில் என்னங்க இது பாருங்க, நான் வந்து காலையில் சிஎம் ப்ரெஸ் மீட் அட்டன் பண்ணுவேன், மத்தியானம் கமிஷனர் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு போவேன், நினச்சா வருவேன், நினச்சா போவேன், நான் டெய்லி எழுதுறது பேப்பரில் பார்க்குறேன், எனக்கு எதுக்குங்க வாத்தியார் வேலைன்னு. ட்ரை பண்ணுங்க, இது வந்து உங்களுக்கு பென்ஷன்லாம் வரும் இதில், இந்த சம்பளத்தை இதில் உங்களுக்கு சம்பளம் வேணா இதே சம்பளத்தை நீங்கள் வாங்கலாம், இதில் எக்ஸ்பிரஸில் கூட வாங்கலாம், ஆனால் பென்ஷன்லாம் வரும், டிரான்ஸ்ஃபர்லாம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. இது நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே யூபிஎஸ்சிலேருந்து எனக்கு இன்டர்வியூ வந்தது, ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் தூர்தர்ஷன் வேலைக்கு, எனக்கும் என் சிஸ்டருக்கும். ஸோ இதுக்கு அட்டன் பண்ண லோயலாவில் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு, அப்போ லோயலாவில் சொன்னாங்க, எங்கே பாருங்க, நீங்கள் வெளிநாட்டில் படிச்சிருக்கீங்க, அந்த கோர்ஸ் இங்கே ரெக்கக்னைஸ் ஆகி உங்களுக்கு சம்பளம் வருமா தெரியாது, அதனால என்ன பண்ணலான்னா நாங்கள் உங்கள் க்ரெடென்ஷியல்ஸை கொடுங்க, நாங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்புகிறோம், ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலரைஸ் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படிதான் அங்கே வந்தேன். அப்புறம் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க. அது 89 அது அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மாதா திருநாள், அது செப்டம்பரா ஏதோ ஒரு ஏன்னா அங்கே லூர்து சாமி அப்படின்னு ஒரு சூப்பரிண்டென்டென்ட் இருந்தார் ஆஃபீஸில். அவர் சொன்னார், சார் இன்னைக்கு ரொம்ப அருமையான நாள் சார், மாதா திருநாள், இன்னைக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணீங்க, இன்னைக்கே கையெழுத்து போட்டுருங்கன்னு சொன்னார். செப்டம்பர் ஃபாதர்ஸ் தான் யாராவது சொல்லணும், செப்டம்பரா ஆகஸ்டான்னு தெரியல, ஏதோ மாதா திருநாள் அன்னைக்கு நான் ஜாயின் பண்ணேன். செப்டம்பர்னா 9 செப்டம்பர்னா 9 சார், அது மாதா திருநாள். ஆமா, செப்டம்பர் 9. ஏன்னா அது ஒரு மாதா திருநாள்னு அவர் சொன்னார். அது ரொம்ப சென்டிமெண்டலா இருந்தது எனக்கு, அதனால அன்னைக்கு தான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்புறம் என் போஸ்ட்லாம் அப்புறம் அக்செப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் க்ரெடென்ஷியல்ஸை யூனிவர்சிட்டி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் தென் ஐ கேம் இன் அஸ் அ ஃபுல் டைமர். அது பேரலாக ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அண்ட் இன் லோயோலா காலேஜ். அப்போது எனக்கு அது ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு, க்ரெடென்ஷியல்ஸ் ஏற்றிட்டு ரெகுலரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் 1990 ஜூன் அகாடமிக் இயர் ஜூன்லேருந்து தான் இதை வந்து ரெகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டாக ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி யூனிவர்சிட்டி did not give its recognition. Then I joined. அதே நேரத்தில் எனக்கு யூபிஎஸ்சிலேருந்தும் சர்வீஸ் கமிஷன்லேருந்தும் ஆர்டர் வந்தது டு பி ப்ரோக்ராம் டைரக்டர் தூர்தர்ஷன். மறுபடியும் எனக்கு இதை விட்டுட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு நினச்சேன். அப்புறம் டாக்டர் மூர்த்தி சொன்னார், சார் உங்களை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவான் சார், உங்களுக்கு இதில் போடுவான், புவனேஸ்வரில் போடுவான், பஞ்சாபில் போடுவான், எதுக்கு சார் அது வந்துலாம், அதுமே ஜாயின் பண்ணிங்க சார், 10 மணிக்கு 9 மணிக்கு வரலாம், 1 மணிக்கு போயிடலாம், நான் 4 ஹவர் கிளாஸ் எடுக்கலாம். அவர் சொன்ன ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்னார். அவர் யூ வில் ஆல்வேஸ் சி யங் பீப்புள், யூ வில் ஆல்வேஸ் ஃபீல் யங் பிகாஸ் யூ வில் ஆல்வேஸ் பி வித் யங் பீப்புள்னாரு. அது எனக்கு ஒரு இக்னைட்டட் மீ. நல்ல ஐடியா, ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி வித் யங் பீப்புள் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் நான் வந்தேன். உங்கள் கிளாஸ்ல எல்லாம் கூட சொல்லியிருக்கேன், இப்போ நான் வந்து உங்களை நீங்கள்லாம் என் தம்பி தங்கச்சிங்க மாதிரின்னு சொல்லுவேன். இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீங்கள்லாம் என் அடுத்தாப்புல வர பேட்சுகளுக்கு நீங்கள்லாம் என் பிள்ளைங்க மாதிரின்னு சொல்லுவேன். அப்புறம் எனக்கு வயசாக அப்புறம் சொல்லுவேன், நீங்களாம் என் பேர அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படிம்பேன். அந்த மாதிரி அதில் ஒரு சின்ன அட்ராக்ஷன் இருந்தது. அதனால தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஜாயின்ட் லோயோலா. லோயோலாவில் இருக்கும்போது சரி மத்தியானத்துக்கு மேலே சும்மா தானே இருக்குமேட்டு ஒரு நாள் வந்து இந்த பூமாலைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை அழைச்சிட்டு போவேன் நான். ஏன்னா நம்ம லோயோலாவில் அப்போ கேமரா கூட கிடையாது. தோ இட் வாஸ் கால்டு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், தேர் வாஸ் நெய்தர் அ கேமரா நார் அ ஃபில்ம் ரோல். ஸோ ஐ யூஸ் டு டேக் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கலாநிதி மாறன். அப்போ அவர் பூமாலைன்னு ஒரு வீடியோ கேசட் வச்சிருந்தார். எனக்கு ஒரு ஐடியா, ஏன்னா நான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் ரிப்போர்ட்டராக இருந்தப்போ அந்த பூமாலை வீடியோ கேசட் லான்ச்சுக்கு நான் போனேன் ஆஸ் எ ரிப்போர்ட்டர் டு ரிப்போர்ட் அபவுட் த அஸ் எ நியூஸ் கேதரர். அப்போ எனக்கு லோயலாவுக்கு வந்தப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. செகண்ட் இயர் ஆயிடுச்சு, பையன்கள்லாம் கொஞ்சம் என்ன சார் எப்போ பார்த்தாலும் பாப்பா விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லிட்டு பேசிகிட்டே இருந்தா ஏதாவது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக ஏதாவது இருக்குதுமே. அப்புறம் தான் நான் போய் கலாநிதி மாறனை பார்த்து அவர் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும், சம் ஆஃப் யூ மே ரிமெம்பர், ஐ பிராட் கலாநிதி மாறன் டு லோயோலா காலேஜ். நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தேன். அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன், சார் இந்த மாதிரி உங்கள் பூமாலைக்கு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசிஸ்ட் பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு. அப்புறம் ஐ டெவலப்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் ஹிம்.
தென் அவர் சன் டிவி ஆரம்பித்தப்போ சன் டிவி ஜாயின் பண்ணேன். சன் டிவி ஜாயின் பண்ணி இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணேன். எனக்கு என்ன போய் டிவியில் யாரும் பார்ப்பாங்கன்னா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஆக்சுவலாக ஃபாதர் ராஜநாயகத்தை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ப்ரோக்ராமில் பேசுறதுக்கு. அவர் வரல. அண்ட் ஹி வாஸ் ஹெசிடன்ட் டு கம். அதாவது மேபி ஹி ஹேட் சம் அதர் ஒர்க் டு டூ. எனக்கு பயமாக இருந்தது, என்னடா இது ஒரு கேமராலாம், அப்போ சன் டிவியில் கேமராலாம் கிடையாது, வாடகைக்கு எடுத்து தான், சரவணா வீடியோஸில் வாடகைக்கு எடுத்தது தான். அப்போ என்ன 3 கேமரா வாடகைக்கு எடுத்துட்டாங்க, 10,000 ரூபா ஆயிடுச்சு. ஆங்கர் இல்லைன்னா ப்ரோக்ராம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நானே துணிஞ்சு கண்ணன் இப்போ சீஃப் டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் இருக்காரு இப்போ கண்ணன்னு. அவர் சொன்னார், சார் நீங்களே பேசுங்க சார், சும்மா பேசுங்க, அப்புறமா எம்ஜி பண்ணி நல்லா இருக்காது தூக்கி போட்டுரும், முடி ஏதாவது சொல்லுவார், நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னாரு. நல்லா இருக்காது, கட்டுவோர் விளக்கிய கல்லே மூளை கல்லாயிட்டுங்கிற மாதிரி நான் அதை பேசின ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் பண்ண போக அது எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போச்சு. அது தட் இஸ் ஹவ் ஐ பிகேம். ஏன்னா ஐ நெவர் தாட் தட் ஐ ஹாவ் த பொட்டென்ஷியல் ஆர் கெப்பாசிட்டி ஆர் த லுக்ஸ் டு பி ஆன் டிவி. அது நான் சின்ஸ் ஐ வாஸ் எ டீச்சர், எனக்கு அது ஈஸியாக இருந்தது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் தென் உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் தெரியும், அப்புறம் அது எப்படி ஆச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. சன் டிவியில் இருந்தேன். சன் டிவியில் இருந்துட்டு அது அந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப பாப்புலராக போயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன காலேஜில் தொடர்றதா அங்கே போகிறதா, அது வந்து அது அது அந்த ப்ரோக்ராம் கண்ணாபின்னு பாப்புலர் ஆகிடுச்சு. எங்கே போனாலும் என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும், பொலிட்டிஷியன்ஸோட தான் இன்ட்ராக்ஷன். அதனால் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும்னு தோணுச்சு. அப்போதான் எனக்கு ஒரு நான் அந்த மாதிரி டெசிஷன் என்ன எடுக்கிறதுன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ தான் விஜயமல்லையா விஜய் டிவியை வாங்கினாரு. அப்போ இட் வாஸ் கால்டு ஜிஇசி, கோல்டன் ஈகிள் கம்யூனிகேஷன்ஸ் சேனல்னு பேர் இருக்கு. ஜிஇசிங்கிற சேனலை விஜயமல்லையா வாங்கினாரு. அதை டென்வர் பேஸ் கம்பெனியோட சேர்த்து அதுக்கு ஒரு அது வாங்கி அதெல்லாம் நெகோசியேஷன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது he was looking for a CEO to run Vijay TV, the program executive vice president for Vijay TV to handle his media network. அவர் நியூஸ் பேப்பர்லாம் வாங்கி நான் அப்படி பண்ண போகிறேன்னு சொன்னார். 300 crores ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாரு. சார் என்ன நான் எப்பயுமே அப்போ அதெல்லாம் டாக்டர் மூர்த்திக்கிட்ட தான் கேட்பேன். மூர்த்தியை கேட்டேன், அவர் சொன்னார், நீங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னாரு. வேலை காலையில் 6,500 ரூபா வாங்கினேன் சார் அப்படின்னேன். மல்லையை எவ்வளோ தர்றேங்கிறாருனாரு. 1.5 லட்சம் ரூபா தர்றேங்கிறார் சார். மாதம் தானே அப்படின்னாரு. ஆமாம் சார் மாதம் தான் சார். என்ன சார் ஒரு 3 வருஷம் வேலை இருந்தீங்கன்னா கூட அங்கே 10 வருஷம் சம்பாதிக்கிறது போகுது சார், நாங்கள் ஜாயின் பண்ணுறேங்க அப்படின்னாரு. உடனே ரெசிக்னேஷன் எழுதி முடிச்சுட்டு 3 மாதம் சம்பளத்தையும் கையில் வேலை கொடுத்து, என்ன நோட்டீஸ் பீரியட் இருக்க, 3 மாதம் சம்பளத்தையும் 18,000 ரூபா காசையும் கொடுத்துட்டு நன்றி சொல்லிட்டு கிளம்பி அப்புறம் அப்படியே அதுக்கப்புறம் போராட்டங்கள் தான். ஏன்னா ஒரு 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 கூண்டுக்குள்ள இருந்து வெளியில போறோம் இல்ல, சிறகடிக்கிறதுன்னு ஆரம்பிச்சோம். இதுன்னா வந்தோம், நான் அட்டண்டன்ஸ் எடுத்தோம், 4 தத்துவங்களை சொன்னோம், 2 பாடங்களை நடத்தினோம், 1 மணிக்கு வீட்டுக்கு போனோம். மழை பெஞ்சா லீவு, வெயில் அடிச்சா லீவு, சம்மர்னா லீவு, புயல் அடிச்சா லீவுன்னு வாழ்ந்தோம். அப்படிங்கிற வாழ்க்கை முறையிலிருந்து மாறி போராட்டமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு நான் தான் I don't know whether I was true. நான் தான் சொன்னேன், invisible hand of God made me to travel that path. No regrets. அது took me all the way to the parliament. அப்புறம் அம்மா எனக்கு made me important person in the party, ADMK. அப்புறம் அம்மா இறந்தாங்க. அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா அம்மா சொல்கிறேன், அம்மா இறந்தாங்க. அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்கலாமே நினச்சேன். though I am active in the party, எனக்கு இப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் வந்தது to be the executive director of SRM group of companies, including their universities and the hotels and the cement and hospitals எல்லாம். சரி தான் இப்போ கொஞ்ச நாளாக அங்கே ஒர்க்கிங் as executive director SRM. இதுதான் என்னுடைய, நான் இந்தியாவுக்கு 89 வந்தேன், 89 மேல வந்தேன். இந்த 31 வருஷம் இப்படி வாழ்க்கை எப்படி பொய்யாய் கண்ணவாய் பழங்கதையாய் மெல்ல போனது வேணா மாதிரி மெல்ல போச்சு. I lost lot of hair, I see lot of wrinkles in face. தலை இதெல்லாம் நடக்கத்தான் வேணும். அதான் I don't know whether it is maturity
or whether it's growing old, or is it a travel towards destination, I don't know, whatever it may be. எல்லாம் நன்றாகவே நடந்தது. அவ்வளவுதான். Thank you, Professor. That's a very amazing story of yours. Can you tell us some of the stories about the department, how the department moved from nothing to a great department right now, and please. Actually, the way the department has developed was neither planned nor organized to be this way. ஏன்னா இதை ஒரு கிராஃபிக் இன்ஸ்டிடியூட்டாக தான் வச்சுருந்தாங்க. கிராஃபிக் டிசைன் இன்ஸ்டிடியூட்டாக தான் முதல்ல இருந்தது. நான் சேர்ந்தப்போ ஃபஸ்ட்டு பேட்சுக்கு எல்விசி பேட்ச் தான் முதல் பேட்சுன்னு நினைக்கிறேன். பேட்ச் வந்தப்போ நான் சொன்னேன், என்ன கிராஃபிக்ஸு படம் வரைகிறதும் இதுமா இருக்குது, எனக்கு என்ன படம் வரைகிறது தெரியும். அப்புறம் படம் வரைகிறத வச்சுக்கிட்டு ஒரு சென்னையில் பாடகர்கள் வேணும்னா, நான் இந்த உதாரணம் தான். லியோ கொரியான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் பிரின்சிபல். அவர் என்கிட்ட ஒரு சிலபஸை கொடுத்தாரு. அதெல்லாம் பார்த்தா இந்த சிலபஸை நான் பார்க்குறேன், இந்த சிலபஸ் நீங்கள் இந்த இதை படிக்கிற பையனுக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கணும். சென்னையில் ஓவியர்களும் பாடகர்களும் தேவை, இசையமைப்பாளர்களும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால், நான் உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், ஒரு இசையமைப்பாளர் வேணும்னு சொன்னால் ஒரு 4 பேர் தான் சென்னைக்கு தேவைப்படுவாங்க, மியூசிக் டைரக்டர்ஸ். ஒரு 5 பேர் தான் கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க. நீங்கள் வருஷம் 60 பேரை வெளியே டிகிரி கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டு இருந்தீங்களா, அதெல்லாம் எங்கே போவான் படம் வரைஞ்சிக்கிட்டு? அவனுக்கு என்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு? நான் சொல்றது 89. என்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு? நமக்கு ஆசை இருக்கலாம், படம் வரையறதில்ல. ஆர்ட்டு அப்படின்னு நமக்கு ஆர்வம் இருக்கலாம், அதை வளர்க்கணும்னு கூட நம்ம நினைக்கலாம். பட் we are playing in the life of young people, maybe from rich families, middle class families and lower middle class families. அவனுக்கு படிச்ச உடனே ஒரு வேலை கிடைக்கணும். அப்போ இந்த கோர்ஸை அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். we are an autonomous college, you are the only professor now, only person appointed, so if you are confident you do அப்படின்னாரு. அப்போ தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இதெல்லாம் மாற்றினேன். ஜேர்னலிசத்தை கொண்டு வந்தேன், ரிப்போர்ட்டிங் கொண்டு வந்தேன், ரைட்டிங். அப்புறம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, முதல்ல வர்றவங்களுக்கு வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொசைட்டி முதல்ல புரியணும், சிஸ்டம் புரியணும், என்ன நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது. ஒரு பிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியோ ஒரு மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரியோ ஒரு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டூடெண்ட் இருக்க முடியாது. பிகாஸ் திஸ் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு பி a communicator. What will he communicate? லாட்டின்ல சொல்லுவாங்க, எமோடாட் குவாட் நான் ஹேபட். எது உன்னிடம் இல்லையோ அதை உன்னால் தர முடியாது. அப்போ இவன் கம்யூனிகேட்டர்னா தருபவன். தரணும் அப்படின்னு சொன்னா இவன்கிட்ட ஏதாவது இருக்கணும். இவன்கிட்ட என்ன இருக்கணும்? ஏதாவது ஒரு செய்தி இருக்கணும். ஒரு செய்தி இவனுக்கு எப்படி வரும்? இவன் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் வரும், இவனுக்கு தெரிஞ்சாதான் வரும். அப்போ இவனுக்கு தெரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதா தான் சோஷியோ கல்ச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிளாஸஸ் வச்சோம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை அஜந்தா எல்லோரா கூட்டிட்டு போனேன். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒரு பேட்ச், அந்த ஆல்டம் பேட்சை இது பிச்சாவரம் அங்கே இங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு போய் தஞ்சை பெரிய கோயில் அப்படின்லாம் அங்கெல்லாம் போனோம். அப்புறம் இன்னொரு பேட்சை கொண்டுட்டு போய், அது எந்த பேட்ச்னு தெரியல, அந்த ரஜினின்னு ஒரு பொண்ணு படிக்கிறது, ரஜினி அந்த பொண்ணு படிச்சது, அந்த பொண்ணு படிச்சா முகில் தானா? உங்க பேட்ச் தானா? முகில் பேட்ச் தான். ஆமா ஆமா, அவங்கள அந்த பேட்ச் அழைச்சிட்டு போய் ஒரு வில்லேஜ்ல, ஐ டோன்ட் திங்க் இந்தியாவில் யாருமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, ஒரு வில்லேஜ்ல ஒரு வாரம் தங்க வச்சாங்க. அந்த ஒரு ஊர்ல ஒரு 40 தலித்ஸ் ஒரு குடிசையில வச்சு எரிச்சாங்கல்ல, கீழே வெண்மணின்னு, தஞ்சை மாவட்டத்துல. அதுக்கு பக்கத்து ஊரு, குடவாசலுக்கு பக்கத்து ஊரு, மூலங்குடின்னு பேரு. அந்த ஊர்ல ஒரு கல்யாண மண்டபம் எடுத்து இந்த பிள்ளைங்க 65 மெட்ராஸ் பிள்ளைங்கள
தங்க வச்சு, சென்னையை சேர்ந்த அந்த 65 இளம் பிள்ளைங்களை 18 வயசு பிள்ளைங்களை தங்க வச்சு, ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர்னா யாரு, ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்னா என்ன, ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னா என்ன, தாசில்தார்னா யாரு, எப்படி இந்த ஊர்ல ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு விவசாய ஒரு 100 விவசாய குடும்பம் எப்படி இருக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு பண்ணையார் எப்படி இருக்காரு, அவங்க எப்படி அரசுக்கும் அவங்களுக்கும் எப்படி ஒரு தொடர்பு வருது, அந்த இன்டர்ஃபேஸ் எங்க நடக்குது, அவங்க மீது இந்த சமூகம் திணிக்கிறது எது, எப்படி இந்த சிஸ்டம் வந்து ஒரு லார்ஜ் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கண்ட்ரோல் பண்ணுது இந்த சிஸ்டம். கண்ட்ரோல் பண்றது மட்டும் இல்லாம அந்த லார்ஜ் பாப்புலேஷனை எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு வாரம் அங்க தங்கணும். தங்கிட்டு அப்புறம் வேளாங்கண்ணிக்கு போயிட்டு திரும்ப சென்னைக்கு வந்தோம். அது மாதிரி ஒவ்வொன்றா எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். ஐ வாஸ் 30 years old then. ஸோ எதையுமே எனக்கு புதுசா செய்யறதுல ஒரு பெரிய பேரார்வமா இருந்தது. பாருங்களேன், சன் டிவியினுடைய ஏர்லி டாக் ஷோஸ், இந்த அரட்டை அரங்கத்துக்கெல்லாம் முன்னாடி ஒரு டாக் ஷோ நடக்கும். அந்த டாக் ஷோ நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சன் டிவியில. அதுக்கு பேர் விவாத மேடைன்னு பேர். அதுக்கு லோயலா காலேஜினுடைய அந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷனுடைய டெலிவிஷன் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கூட்டிட்டு போய் பேச வைப்பேன். அதுலதான் அவங்க எல்லாம் பேசுவாங்க. நால்டம்லாம் அதுல வருவாரு, அந்த ஷோல உட்கார வைப்பேன் நான். அதுல அது மாதிரி தட் வாஸ் 1993. அப்படி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இவ்வளவு வளர்ந்ததுக்கு காரணம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னுடைய இனிஷியல் ட்ரைனிங்கை ரொம்ப அருமையா பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. கோஆபரேட்டட் வித் மீ. நான் எது சொன்னாலும் அதை அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். நான் சொன்னேன், அந்த படம் வரைகிறதெல்லாம் எங்கேயாவது வேற யாராவது வச்சுங்க, எனக்கு படம்லாம் வரைய தெரியாது, எனக்கு அதெல்லாம் பாட்டு பாட தெரியாது, படம் வரைய தெரியாது. ஆனா என்னை நம்பி வந்தேன்னா நான் உன்னை வந்து ஒரு ஆளாக்கிடுவேன், ஒரு மீடியா மேனா ஆக்கிடுவேன், உன்னை பேச வச்சிருவேன். நான் தான் அந்த கிளாஸஸ்லயே நான் சொல்லுவேன். அதாவது இந்த பெடகாலஜி ஆஃப் த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜ். உதாரணத்துக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் லேட்டா வந்தா காலேஜில் போய் பிரின்சிபல்கிட்ட போய் ஒரு சீட் வாங்கிட்டு வரணும். 5 நிமிஷமா 10 நிமிஷமா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? 10 நிமிஷம் இருந்தா போய் அங்கே போய் வைஸ் பிரின்சிபல் விரட்டி விடுவாரு, பிரின்சிபல்கிட்ட போய் சீட் வாங்கிட்டு வரணும். நான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொன்னேன், நீ ஏற்கனவே 5 நிமிஷம் லேட்டா வர்ற, நீ அங்க போய் 1/2 மணி நேரம் சீட்டுக்கு நின்றுட்டு அப்புறம் வந்தேன்னா உன்னை வந்து நீ அதுக்கு தான் 1/2 மணி நேரமே லேட்டா வந்திருக்கலாமே. அந்த சீட்டை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்? இது என்ன சர்க்கரையா கொடுக்க போறேன்? ரேஷன் கார்டா? அது ஓன் கிளாஸ், ஓன் வாழ்க்கை, ஓன் படிப்பு, இஷ்டமா வந்தா உட்காந்து கேளு, இல்லைன்னா லாஸ்ட் பெஞ்சில் தூங்கு, ஐ டோன்ட் மைண்ட். எனக்கே சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் தூங்க முடியாது, தூக்கம் வருங்க. அந்த நேரத்தில் ஒரு வாத்தியார் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு டெஸ்ட்டை கொடுத்து ஓரமா உட்காந்துருப்பாரு. அது வாத்தியாருக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கும்போது பையனுக்கு இருக்கக்கூடாதா? அதனால இஷ்டமா இருந்தா கேளு, அல்ல சார் நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க சார், இன்னைக்கு பாடம் வேணாம் சார், இன்னைக்கு ஏதாவது கூத்தடிப்போம் சார் சொல்லி கூத்தடிப்போம், ஐ டோன்ட் மைண்ட். அதுல படிக்காததான் இந்த பாடப்புத்தகத்துல என்னத்தை படிக்க போறோம்? நேற்று முந்தா நாள் பிறந்த ஒருத்தன் நேற்று எழுதின புத்தகத்தை இன்னைக்கு படிச்சு நாளைக்கு நீ என்ன பண்ண போறாங்க? அந்த மாதிரி நான் அது எல்லாமே நான் வந்து ஒரு நான் இப்ப சொல்லுவேன், நான் ஆல்டம் அந்த சுஜித்துக்கெல்லாம் நினைவு இருக்கும். நான் சொல்லுவேன், ஒரு நாள் வரும், அந்த நாள்ல எல்லாருமே பிராட்காஸ்ட் ஆகும். கம்யூனிகேஷன்ங்கிறது ஒருத்தருடைய மொனாபொலியா இருக்கிறது. ஆல் வில் பி பிராட்காஸ்டர்ஸ். எனிபடி living in anywhere in the world will be popular for 15 minutes. அவருடைய ஒரு கிரியேஷன்ல அந்த நபர் உலகம் பூராவும் அது அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னோட இதெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு, அது எல்லாத்த விட இப்ப கூட எனக்கு டீச் பண்ண கூப்பிடுவாங்க. ஒரு 5-6 வருஷம் முன்னாடி கூட கூப்பிட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லைங்க, நான் ஒரு சர்டன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துட்டேன். நான் பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிறது வேற, இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஈத்தாஸ்ங்கிறது வேற, இவங்களுடைய சமூக புரிதலே வேற. நான் வந்து முழு நேர ஆசிரியரா இருந்தா இவனை மோல்டு பண்ணலாம், நான் பகுதி நேரமா வந்து போயிட்டு இவனை மோல்டு பண்ண முடியாது. அதனால என்ன இதுல ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க, டீச் பண்றதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அந்த மாதிரி இந்த நீங்க கேட்டீங்க, யூ ஆஸ்க் மீ how this department grew so popular and why it is so much in demand. Everybody has started visual communication department all over. So pradhana karanam the kind of freedom I got in Loyola,
the kind of students I got in Loyola, and I was all alone for 2 years, 89 to 90, 90 to 91. 91ல தான் ராஜநாயகம் வந்தாரு. அந்த 2 வருஷத்துல நான் ஒரு அந்த அந்த மாவை ஒரு மாதிரி பிசைஞ்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை மறுபடியும் வேற ஷேப்பு கொண்டு போறது கொஞ்சம் மற்றவங்களுக்கு வந்து டு ரீடூ வாட் ஐ டிட்ங்கிறது அவங்க கொஞ்சம் டைம் ஆகிருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் தே ரீடிட் இட். பட் நான் அந்த மாவு நான் சொல்ற மாதிரி அந்த நீங்க அந்த இட்லி மாவுல தோசை சுடுறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி கலக்கணும். அந்த தண்ணி கொஞ்சம் கூடுதலாக கலந்துட்டீங்கன்னா தோசை கொஞ்சம் சரியா வராது. அப்புறம் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் அதில் ஏதாவது மிரவாக எல்லாம் சேர்க்கணும். அந்த மாதிரி நான் இந்த மாவை ஓரளவுக்கு பிசைஞ்சிட்டதுனால அந்த ட்ராக்ல இது போச்சு. அது வசதியா இருந்தது. அதுல நிறைய கோர்சஸ் நாங்கள் புதுசா சேர்த்துக்கிட்டோம். டெலிவிஷன் ப்ரொடக்ஷன் சேர்த்தோம். அது நிறைய உதாரணத்துக்கு have you ever heard every Friday 60 men and women we went to cinema. அல்ல நமக்கு சுஜித் எனக்கு இதெல்லாம் டெண்டர்லாம் பாஸ் பண்றாரு. அந்த ஆல்பர்ட் தியேட்டர் மறக்க முடியாது நாடோடி டெண்டர் அன்சென்சர்டு அப்புறமா அப்படின்னு சொன்னாரு. சார் நான் உங்களோட சாப்பிடுங்க சார். சாப்பிடலாம் சார். எங்க வீட்லயோ உங்க வீட்டுல அனுப்ப சார். சும்மா சார் சாப்பிடலாம் சார். ஒரு எனக்கு அது எனக்கு தெரியும். நான் ரொம்ப நாள் பண்ண போறதுலன்னு தெரியும். பட் சுஜித் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து சரி சார் ஒரு மாணவரை ஒரு ஆசிரியருக்கு இதுக்கு மேலே என்ன செய்ய முடியும்? பொண்ணோட போத்துனா தான் உண்டா? ரிட்டையர் ஆகும்போது இவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தாரு அப்படின்னு ஒரு பொண்ணோட போத்ததோட சரியாயிடுமா? அந்த என்ன ஒரு ஒரு ஒன்று ஓபிசி அகமட் வந்து இப்போ சினிமாலாம் எடுக்கிறாரு. அவர் வந்து ரம்ஜானுக்கு பிரியாணி எல்லாம் வீட்டில் கொண்டு கொடுப்பாரு. அப்புறம் இன்னொரு முஸ்லீம் பையன் ஒரு பையன் தடி பையன் ஒருத்தன்னா அவன் வந்து சார் எங்க நைனா எங்க வாப்பா சிங்கப்பூர்ல இருந்து கொண்டாந்தார் சார் அப்படின்னு சிகரெட் கொண்டாந்து கொடுப்பான் காலேஜ்லயே. அப்படியே ரகசியமா அப்படி கொடுத்தான். ஆனா கஞ்சா கொடுக்குறாங்க பார்த்து சிகரெட் தான் கொடுத்தான். பயப்படுறீங்க ஏன்னா உங்களையே அடிமைப்படுத்துக்கிறீங்க. இதுல என்ன சிகரெட்டு நாட்டுல குடிக்கிறான், வீட்டுல குடிக்கிறான், பஸ்ல குடிக்கிறான், தியேட்டர்ல குடிக்கிறான். காலேஜ்ல இஷ்டமா இருந்தா குடி, இல்லைன்னா குடிக்காத, நோ ப்ராப்ளம். இல்லைன்னா இருக்கு. ஒரு சிகரெட்டை பத்த வைக்க இப்ப நம்ம காலேஜ்ல இருந்து எவ்வளவு பேர் வெளிநாடுகள்ல போய் படிச்சுட்டு வராங்களா? அவங்க படிச்ச ஏஎல்லையோ அல்லது எம்ஐடிலயோ யாரும் சிகரெட் குடிக்கிறது என்ன? நீ சிகரெட்டை குடிக்கிறது இல்லைங்கிறது நீ பர்சனலா எடுக்கிற முடிவு. அதுக்கும் ஒழுக்கத்துக்கும் தொடர்பு இல்லை. இப்படிலாம் நான் சொல்லும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப இனிமையா அதெல்லாம் ஏத்துக்கிட்டாங்க. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட். ஐ ரியலி தரோலி அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுதான். ரொம்ப எதேச்சியா பேசுறீங்க சார். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்கெல்லாம் ஏன் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எடுக்கலாம்னு இப்ப தோணுது. எடுக்கல நீங்க? இல்ல சார், நான் காமர்ஸ் ஸ்டூடண்ட். இங்க நிறைய காமர்ஸ் தான் சார். இந்த இடத்துல காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுது. நான் சொல்றேன் என்ன சார், there are a lot of students from all disciplines, Rabi sir. ஆமா சார். அந்த கிளாஸ்ல சொல்லுவேன் நான், என்னையா அது பூச்சா இருக்கு. டெய்லி நான் வந்து உங்களுக்கு பாடம் நடத்தணும்னா நிறைய ஞானம் நான் என்ன மேதையா? நான் டெய்லி எப்படியா நான் பாடம் நடத்துவேன்? நான் எனக்கு தெரிஞ்சதானே சொல்லுவேன். 3 வருஷம் நான் உனக்கு என்னையா பாடம் நடத்துவேன், நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு. இல்ல என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. நான் கடைசி பெஞ்சில் உட்காந்துப்பேன். அவங்க கிளாஸ் எடுக்கிறத அவங்க கிளாஸ்மேட்ஸை இவாலுவேட் பண்ணுவாங்க. அந்த 3 இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்ல ஒண்ணு எப்படின்னா, அந்த கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவங்க எல்லாருமா கிளாஸ்ல ஒரு மார்க் போடுறாங்கல்ல, அதனுடைய தொகுப்பு தான் ஒரு இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட். நான் சொல்லுவேன், எப்படியா ஒரே பதில எழுதுற? இது 65 தடவை நான் படிச்சுட்டு உனக்கு என்ன மார்க் போடுவேன்? நான் ஒரே கேள்வி, அது ஒரே பதில நீ எழுதுற, நீ பரவாயில்ல எழுதிட்டு போயிடுற. நான் வாழ்நாள் பூரா அந்த ஒரே கேள்வியை கேட்டு ஒரே பதில வாங்கி நான் திருத்தி இதுக்கு என்னையா மார்க் போடுவேன்? நான் அந்த நேரத்துல பார்த்து வீட்டை புள்ள எழுதாக்க மார்க் கம்மி, காபி குடிச்சாக்க சுகர் லெவல் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா மார்க் ஜாஸ்தி. இதெல்லாம் என்னையா எவாலுவேஷன் சிஸ்டம்? இதெல்லாம் மாத்தனையா அப்படிங்க. அது போல உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லுவேன். கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. So sorry to cut you short, but we are running short of time, and we would like to ask the other professors also, and you as well. What do you? How do you think? Okay, sure. அதனால இந்த துறை, இந்த கல்லூரி எனக்கு கொடுத்த சுதந்திரமும் எனக்கு கிடைச்ச வயசும், நான் எல்லாத்த விட பெரிய அசெட் ஏஜ் தான். I was 30 years old. I was all alone for 2 years, and I had
students who were rejected by other departments. அதுதான் அதுல முக்கியம். பிரின்சிபல் மார்க்கெட் பார்ப்பாரு, பிரின்சிபல் மார்க்கெட்டை பார்ப்பாரு, இதுவா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் வராதுப்பா, பிசிக்ஸ்லாம் கிடைக்காதுப்பா, இந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் புதுசா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், அதுல வேணா சேர்ந்துக்கியா. எல்லாராலையும் விலக்கப்பட்ட மாணவர்கள் ஒரு பரந்த மனசோட இதை ஏத்துக்கிட்டதுனால இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்தது. இந்த வளர்ச்சிக்கு காரணம் மாணவர்கள் தான், அந்த மாணவருடைய மனநிலை தான். அதனால அதுதான் இதனுடைய வளர்ச்சியே. ஆக இந்த இனிய நினைவுகள் மறக்கவே முடியாது. அதனால் இப்போ எஸ்ஆர்எம்ல அந்த யூனிவர்சிட்டியில சோன்பேட்டில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டி, அங்கே நான் மறுபடியும் ட்ரை பண்ண போறேன். பிகாஸ் ஐம் கெட்டிங் இன்வால்வ். மறுபடியும் ஆரம்பிக்க போறேன். I'm going to start a department called Department of Investigative Journalism, which I studied in America. Okay, thank you. Nice to have. Thank you so much, sir. Thank you. Mikka nandri. Neenga romba inspire pannirkeenga. Mikka nandri, sir. The question I would like to ask the professors is, how do you think the alumni will be able to contribute to the Department of Visual Communication, help it grow and benefit? We do have learning at Loyola, which we have at other departments. We would also like to see if the alumni could help in the visual communication department as well. So we have teach at Loyola, where we some of us alumni teach at Loyola. They teach subjects. They introduce internships and other options. But we would like to hear from you, sirs, sirs and madam, of how you think we as the alumni can contribute to the department and help it grow. I think head of the department can talk about that, please. Yeah, when we talk about collaborations, we always need a collaboration in terms of faculty development, because the media world is growing leaps and bounds, and students are more updated than the professors in some sense. So we can have a faculty development program, the exchange program, to improve our knowledge and update our knowledge, update with the updating world. That is one thing. Then also you can bring in resources in terms of new initiatives, getting connected with the media